one of the children of Dr. Galiwango to say something, then I'll carry on with the report of the family. The person going to say that is none other than my namesake, Miro Zubairi Galiwango. Miro. All protocol observed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I want to start by thanking every person who has come here to send off our father. We really appreciate, and that is not something that we can take for granted. It is something that has shown us that our father was not only important to us as a family, but he was important to his neighbors, his society, the surrounding communities, and the whole world at large. It is a day of sadness, but I would like to think it is also a day of happiness or a day of celebration. You know, one wise man said that the biggest tragedy in life is not to reach the end of life, but the biggest tragedy in life is to reach the end of life only to realize that you never truly lived. Our father truly lived. What is truly living? Because today I see many people who are simply breathing, but they're not living. Living is fulfilling the purpose of your creation. Our Father has done everything, or almost everything, that the Creator put him in this planet to do. That's why he has brought all these crowds here. And I'm sure he's going to stay in the memories of every person that has benefited from him or has ever known him. I am out of words to describe him, because for the things he has done during his lifetime, I don't think the words that can describe my father have been invented. I can say only this about my dad. My father once sat me down and told me something. He taught me and told me that whatever you do for yourself as a person will never define your legacy. Because most of us think that when you put up a business, when you sit in a certain political office, or when you construct a building and people praise you that you're the owner of that building, you're establishing a legacy. That's not a legacy. A legacy are the lives of the people that you touch. That's a legacy. And when you look at this evidence, our father has touched many lives. There are many people who are here because of two reasons. Because he touched their lives, or because he touched the life of the person who touched their lives. And that's very important. Lastly, on behalf of my brothers and sisters who are there, I would like to say this to my family members. When you look at these crowds, they are coming here because of how great our father was and how important he was to them. And I beg and pray to you all, my siblings, both the young ones and the old ones, only if we can strive and be half the man he was, we shall really be true great people. Thank you so much for listening to me. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I think those who didn't know who Dr. Galiwango is, I think the journey has started for you to get to know him. Is that true? One thing I want to tell you, don't pretend to be what you are not. I remember your father told you that
And he emphasized and said, be yourself and don't regulate yourself. Allow others to do that. I am happy you have accepted me to regulate you. Thank you so much. Before I read the family report, I want to recognize the presence of Ndugu David Mafabi and my sister. Ndugu David Mafabi is there. He's our own. My sister Hadija, where are you? Okay. Specifically, I want to start with this. Right Honorable Secretary General, indeed, we are a happy family because NRM has done it all for us. And I want to assure you, Honorable Secretary General, our loyalty has not been because we have Dr. Galiwango, but Dr. Galiwango was a catalyst. And I want to assure the leadership of the party that whatever government has done for us is a testimony that we are part and we embrace the government, and we shall always do that. First and foremost, I want to thank the Ministry of Foreign Affairs and the embassy staff in Nairobi. Madam Vice President, the team I've just mentioned, the Secretariat, the Embassy, the Ministry of Foreign Affairs have done great for this family. And we are in a position to make sure that we consolidate what we have received from you and make sure that we make people know that when you behave, you will achieve. When Doctor was hospitalized in Mulago, when Doctor was hospitalized in Mulago, we had a meeting with the doctors on Thursday, and a quick decision was made. Doctor was supposed to be flown to Nairobi. And he could not go with the ordinary planes that we always use. They said we must fly him in an air ambulance. We started looking at each other, but we said, as a family, we must struggle and make it. But before we could even move a step, the great government of Uganda moved in and chartered the air ambulance to airlift Dr. Galiwango to Nairobi. As if that's not enough, a lot has been done. And nobody else can talk about this. Not even the Ministry of Foreign Affairs, nor the Secretariat, or the Embassy, but the family of the late Dr. Galiwango. We are really very appreciative because whatever we required to make sure the doctor survives, we arrived at it and we got it. But God had made a decision that Galiwango should go back to his creator, and he took him. One of the MCs here is insisting that I should shortwave in Uganda. But one problem I have, this message is particularly for the government of Uganda, to show them how appreciative we are. Madam Vice President, the President of the Republic of Uganda has been very good to the Galiwango family. Not once, not twice, but at all times.
And we really thank him for that. Kindly pass our gratitude to him. We are really very, very, very appreciative. Basebo ne banyabo, mbadde ngamba mukama waffe azze okukulembera omukolo guno nti buli ekisaana okukolebwa okuwonya obulamu bwa Dr. Galiwango kyakoleddwa nga gavumenti ya Uganda yeyakikoze. Naye Mukama Katonda yabadde asazeewo n'agamba Dr. Galiwango ekiseera kye nakuwa ku nsi kikoze eki kituuse. Buli kalungi, buli kazito, buli keetaago ke twabadde twetaaga okuwonya obulamu bwa Dr. gavumenti yakatadde. Era okumanya nti gavumenti yakoze omulimu. Dr. Allah wamala omukoola bahajati nga bagezaako kwogeraganyiza basale tiketi tulabe engeri gye bakomawo. Gavumenti ya Uganda n'ekyatalinga ennyonyi eyaleese omubiri gwa Dr. Okwo kubadde kusiima gavumenti. Nyaga okutwala omukisa guno okusiima famire ya Dr. naddala okusinga bakyala ba Dr. n'abaana ba Dr. ne baganda ba Dr. ne bamaama baffe. Naye okusinga nsiima bakyala ba Dr. Nsaba muyimuke Hajati Mastura, Honorable Nakayenze, ne Hajati Sheru, muyimuke abantu babalabeko. Abakyala abo nga bwe bayimiridde bayagadde Dokita mu bulamu, ne bamwagala mu bulwadde, ne bamwagala mu kufa. Nsaba Mukama abasasulemu ekisinga okuba ekirungi, era abakolere enteekateeka esinga okuba ennungi, nammwe musobole okuba nti mutuuka ku madaala agasinga ago ge muliko. Obulamu bwa Dokita. Dr. Hassan Waswa Galiwango, eno biography ye oba bye byafaayo bye. Dr. Hassan Waswa Galiwango yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'Ekkumi omwaka 1958 Embale mu ddwaliro erya Maine. Yali abadde mutabani wa Muhammad Galiwango abasinga gwe bayita engineer, ne maama omugenzi Hajati Zaamu Nantume nga taata ne maama bonna bagenzi. Dr. yakuli Doko Seb Namatala Ward mu Mbale Municipal Council, era wawangalidde ebbanga lyonna. Okusoma kwe, Dr. yasomera mu ssomero lye bayita Kangindima Primary School e Kadokoleni, currently Butebu District, mu myaka gya 1960. We yamaliriza ekibiina kye ekyomusanvu era n'avaayo nga yasinze mu region ya Bukedi region mu baana abaatuula PLE omwaka ogwo. Yagenda Enyondo Teachers Training College gye yafunira ebbaluwa ze ez'obusomesa. Bw'avaayo ng'akyali Enyondo amaze okufuuka omusomesa, n'agenda n'atuula ebigezo ebya O-level eye senior 4 mu Kawangasi SS. Era bwe yamalirizaawo
n'ajoyininga e Masaba mu A-level. Era Dokita bw'ajoyininga yunivasite ng'avudde e Masaba, be basomi abaasooka okuggulawo Islamic University mu Uganda mu mwaka gwa 1988. Eyo yafunayo degree of arts in education, era degree ey'obusomesa. Oluvannyuma lw'ekyo mu kaseera akatono yagenda ne yegatta ku university ate n'akola masters degree gye yafunira degree ya first class eya masters. Mu 2005 Dokita yagenda mu maaso n'ayingira kye bayita enrolling mu Nelson Mandela Metropolitan University eri mu South Africa. Eno university bw'ogendayo oyinza okusangamu abaddugavu 2 oba 3. Era Dokita we yabeerayo mwalimu abaddugavu 2 naye nga bonna temwali mu South Africa, bombi baali ba Uganda. Omu yali mukyala ne Dokita be baakolera PhD mu university eyo omwaka ogwo, n'afuna PhD mu public administration gye yamaliriza mu 2007. Era Dokita mu mirimu gye, Dokita yasomesako mu Namataala Primary School nga tanagenda kweyongerako ku kusoma kwe mbabulidde. Era mu mirimu gye Dokita yakolako nga Inspector of Schools e Kabuchora mu myaka gy'ekinaana. Era ne bamukuza n'afuuka Education Officer e Kabuchora mu kiseera kyekimu eky'emyaka egy'ekinaana mu bufuzi buli obwaliwo mwenna bwe mutegeera. Oluvannyuma yegatta ku ssomero lye baali bayita Mika Institute as a teacher okutuusa 1990 n'emyaka egidiira. Mu 1993 Dokita yasalawo akole ebyobusuubuzi naye ng'abikolera mu byanjigiriza, n'aggulawo essomero nga baliyita Mbale Progressive Academy, era eryakyusibwa ne lifuuka Mbale Progressive Secondary School, era nga ly'essomero eririwo n'olwaleero. Essomero lye twogerako liyiseemu abantu bangi nga mwe muli ne maama wange mwannyinaze Vice President w'eggwanga eno, n'omwogezi wa Palamenti Mwami Chris Ombole, nina n'omulala gwe ndabye wano gwe bayita Mr. James Okwi. Era kiseera kyekimu n'afuba nnyo nti essomero lino lifuuke model school mu kusomesa abaana gano amasomero amalala ge bagamba nti abo tebaafunye obubonero bubasanyusa. Era yasomesa abaana abo ne bafuuka abantu ab'omugaso eri eggwanga. Mu mwaka gwa 2000 yatandika okusomesa mu university ya Islamic University in Uganda, mu Lungereza kye bayita lecturing. Era mu mwaka gwe gumu bamuappointinga nga internal examiner of master degrees students in public administration. Mu mwaka gwa 2011-2017 he lectured students of masters in public administration on a part-time basis between 2008 to 2015. He was also a lecturer of public administration at International University of East Africa. Ebyobufuzi, Dokita yayingira ebyobufuzi yasooka kwesimbawo nga kansala wa Namataala ward, n'agenda mu municipal council gye yafuukira chairman wa finance committee. Era bwe yali akyali awo ekisanja ne kijja decentralization ne ba creatinga divisions.
Dr. n'agenda n'avuganya ku ntebe ya division ne bamulonda ku bwa chairman LC3 Industrial Division mu mwaka gwa 1998. Yali tannamalako kisanja ekyo ne bamulonda okubeera RDC owa Greater Mbale mu mwaka gwa 1999. Bwe yamaliraawo ne bamuwa transfer ne bamutwala e Sembabule. Bwe yava e Sembabule ne bamutwala e Masindi. Ebintu kati ebimu bisalako olw'obudde. Bwe yatuuka e Masindi n'akola obwa RDC okutuuka ekiseera bwe twafuna by election mu Mbale municipality, Dr. najja ne yeesimbawo naye teyasobola kuyitamu, yafuuka namba 2 era mu mwaka gwa 2009 Oweekitiibwa His Excellency Yoweri Kaguta Tiwahulwa Museveni n'amulonda abeere Director owa NRM Secretariat. Era mu mwaka gwe gumu ogwo yamulonda okubeera Director wa Mobilization, Recruitment and Further Development. Mu mwaka gwe gumu President n'amwongerako ekitiibwa ekirala n'amugamba ojja kubeera Director wa Finance and Administration. Ebintu byonna n'abigatta. I'm sure the Secretary General can testify to this, and he will. There was a time Dr. Galiwango was NRM Secretary and the NRM Secretary was Dr. Galiwango. Today we have more than 4 directors in the Secretariat, and yet Doctor was the only director running that Secretariat. I want to thank the brain that God gave to Doctor to do that and give to this country. Dr. Galiwango mu by'emizannyo nga sinabituukako bw'ava ku Secretariat President n'amusiima n'amuwa okubeera Ambassador waffe e Kenya, era gy'abadde okutuusa Allah bw'amugeredde n'amujja mu dunia. Ebintu ebirala nja kubasaba malirize n'ekintu kimu: okufa kwa Dokita. Obulamu bwa Dokita bwatandika okukendeera mu mwaka gw'2011 bwe baamuzuula nti alina obulwadde bwa sukaali n'omutima okuva emabega eri mu bbanga eddene, era yafuna okujjanjabibwa omutima ogwo mu ddwaliro ly'e Nakasero, Mulago, Platinum Hospital, Aga Khan Hospital e Kenya n'amalwaliro amalala. Naye embeera yeeyongedde okwonooneka okutandika ng'ennaku z'omwezi 10 omwaka guno, omwezi guno gwe tulimu, era ne bamusitula ne bamutwala mu Aga Khan Hospital e Nairobi, era bamuteeka ku life support mu ICU olw'okuba nti ebitundu bye omuli omutima, mawuggwe n'ebirala byali biyimiridde nga tebikyakola bulungi. Nga 16 Januari Dr. Waswa Hassan wa Galiwango essaawa 1:30 mu ssaawa zaffe za East Africa ku myaka eg'64, a big thanks you goes to Allah for the life he gave us for Dr. Galiwango. Era twagala okwebaza abasawo yadde Dr. Galiwango yafudde naye bakwatiridde obulamu bwa Dr. Galiwango okuva 2011 okutuusa luno gy'olwabalamu. Twagala okwebaza Dr. Eyeku Samuel, Dr. Kaima James olw'ebyo bye bakoze okulaba nti bajjanjaba Dr. Galiwango mu malwaliro agaabwe n'amalala. Omubiri gwe Mukama bwe yamugye mu nsi twaguleese, era agenda kuzikibwa wano nga 17 omwezi guno mu kifo ekyazikibwamu bajjajja baffe kye bayita ejjami. Family. Dr. Galiwango Waswa yakulira mu family
nga nnene. Effamire eyo yalimu abaana 19 nga ye mwana wa 5 mu buzaalibwa. Mu baana 19 kyannaku nti babadde basigadde 5, naye ku 5 kuvuddeko omu, kati wasigadde abaana 4. Okufa kwe kulese nga tetukyali bebamu. Dokita alese abakyala 3, ngo yazaala abaana 12 ne kufaako abaana 2, alese abaana 10. He has also left 14 grandchildren. Basebo ne banyabo, eyo biography ya Dr. Galiwango. Sijja kubaako kirala kyenyongerako okujjako muganda wange Semakula owa Hillwater. Sebo tukwebaza olugendo lw'otambudde naffe. Bamashek tubebaza, mwebale kuwaayo obudde. Mukadde wange district card, mukadde wange mufti, mukadde wange deputy mufti, ab'amatwale, abaami n'abakyala mwenna, abatuuze b'Eddooko, abatuuze b'e Nakaluke. Nja kusaba baganda ba Galiwango nga bwe tuli muyimukeko abantu babalabe, kubanga bwe bakoma ku nze nange enkyanyiza okuvaawo nembula omuntu ayimirira mu bigere byange. Nja kubasa Kigundu aluwa awo baganda ba Galiwango nga emubalaba. Amin.